E eu, galera, vamos começar mais um episódio de Genshin Impact. É isso aí. E hoje a gente vai mostrar o que ficou faltando na live de ontem, né? Então, quem for entrando aí, dá um toque aí, mano, alô. De tarde vai ser mais complicado, né? Mas é o tempinho que eu tenho hoje livre, então vamos que vamos. Certo? Então, ó o Preda aí. Salve, Preda! Olha. Preda aparece todo horário. Salve, Predinha. Vamos lá, deixa eu só já começar falando com a Caterine, porque esse Quando o Rastro Esfria tá recrutando aventureiros para uma nova ambiciosa aventura. Achei meio bugado porque tá travando minha Caterine, então vamos lá. Suas aventuras estão indo bem ultimamente? Pode dizer que sim. Ouvi falar bastante de seus feitos em suas aventuras. Se continuar esse ritmo, vai se tornar um aventureiro excelente. Obrigado, obrigado. Além disso, sobre as operações de aventura, tenho aqui um relatório de aventura. Não sei se você tem interesse nele ou não. Vai, né? Parece que já está bem proficiente. Mas dessa vez não é uma missão, e sim um relatório. Quê? Esse relatório de aventura é sobre a espinha do dragão de Monte, tá? A guia de aventureiros já estabeleceu um acampamento e muitos aventureiros estão montando guarda lá. Marquei a localização, depois de chegar no acampamento, procurei uma aventureira chamada Yuksha. Ela pode falar melhor sobre a situação. Ok. Quando o rastro esfria. Ok. Se der um tempinho eu ainda vou falar um pouquinho sobre o sistema de casas, tá? Tava dando uma olhada. Mas eu tive que fazer tudo nas pressas aí, então tá meio nas coxas as coisas. Se der tempo, senão deixa pro próximo lance aí. Yusha. Tá acontecendo algo? Você está aqui para conhecer os pontos turísticos ou Cyrus enviou você em uma missão? Bem, seja qual for o motivo, fique de guarda. Ah não, isso daqui é a frase normal dela. Sobre a aventura na Montanha Nevada. Se você realmente quer ir na Montanha Nevada para fazer uma aventura, deve se preparar muito bem. Não deve de maneira alguma ser imprudente. Para os aventureiros descuidados, a Montanha Nevada nunca mostra sua piedade. E é isso. É isso que é a missão, gente. Olha lá, acabou a missão. Por alguma razão, eu achei que poderia ter sido um bug. Como eu estou fazendo uns testes na outra conta, né? Eu resolvi fazer isso daqui para poder ver se era muito longo, senão eu ia ficar fazendo só a história que eu nem vi ainda. Mas esse daqui eu resolvi ver. E era só isso. Eu falei, bugou, né? Não é possível. Sei lá, acho que isso daqui é pra quem não explorou ainda, talvez. Algo assim. Aí começaria a história da montanha. Talvez. Enfim. É isso, e aí vai ter os novos chefes que eu mostro já. E o novo domínio também, né? Fala de Pershimoyan, salve! Vamos ver o que o Preda mandou aí. Sabe o que a friagem fala quando faz uma armadilha? Acho que eu não vou entender, meu Deus. É referência a algum jogo, certeza. Sabe o que a friagem sempre fala quando faz uma armadilha? Uma armadilha? Friagem? Não faço ideia, mano. Não faço ideia. Deixa eu fazer aqui a última para poder liberar a chave, né? Cadê? Aqui. Liberar a chave para poder liberar a missão do Zhongli. Pegar a borboleta, cadê as borboletas? Fazer estratégico aqui, né? Vamos lá. Vai, peguei uma! Peguei duas! Não vai fugir não. Não vai fugir não. Levanta, filho. Peguei 3, moleque! Tô doido. Foi tudo friamente calculado. Boa. É do Ben 10 do friagem, pô. Ah, tem um inimigo! Tem um inimigo chamado Friagem no Ben 10? Meu Deus, não, eu não ia entender mesmo. Eu entendi o foi tudo friamente calculado, legal. Mas Friagem é um vilão do Ben 10, é isso? Nossa, eu não assisti Ben 10, velho. Não assisti. Dizem que é um desenho Ben 10, mas não assisti. Vai, vamos pra quest aqui, vai. Onde vem aqui, velho? É pra cima? Pra baixo? Lado? Nunca sei aqui esse lugar, velho.
É um alien. Caraca. Opa, mais uma borboleta. Mais duas borboletas. Uma já foi. Não. Ah, fia, mãe. Tem problema não, a gente tem elevador pra isso, cara. É um alien dele. Você é louco, mano. Ah, é de velocidade. Sei que tem outra borboleta aqui. Deixa eu falar mais borboleta. Não, deixa eu falar, depois eu pego. Não vai aparecer os maguinhos, vai enrolar. Eu quero ver a história do Zongli. Bora pegar os trabu... Não deu. eu tentei mudar o caminho, mas não deu pra dar o dash no tempo certo. Eu só explodi mesmo. Sai da frente. Só deu pra falar, morri. Metade da vida do Razor foi pro saco. Cadê o caranguejo? Ai, matei o caranguejo, coitado. Desculpa, caranguejo. Tem mais caranguejo aqui? Tem as aves, tem umas conchas perdidas. Deixa eu aproveitar, né? Eu tô meio morto assim, sabe? Eu sei que eu... Ai, o caranguejo! É verdade. Tá meio tenso, velho. Vai, cura o Benetton também. Pronto. O Razor já tá acostumado a ficar morto, então tá de boa. Outro caranguejo aonde, velho? Mano, tá parecendo caranguejo do nada. Eu não tô nem vendo os caranguejos, velho. Borboleta sempre faz falta, velho. Agora ainda mais com o negócio. Mano, eu só te digo uma coisa, velho. Quem aí não tava caçando recurso, porque falou, eu já tenho demais porque eu tenho 100 pedras, 100 não sei do que. Vocês estão... Opa! Opa! Eu acho que eu esqueci. Eu acho que eu esqueci só um pouquinho do tempo. Mas tipo, que desafio, velho. Eu acho que eu esqueci só um pouquinho do tempo do desafio. Vamos lá. F. Pablo, o caranguejo. Pablo, el caranguejo. Deu nome até pro mortinho, coitado. Vamos de novo, vai, vamos acelerar agora. Eu esqueci que tava fazendo um desafio, sabe? Vai, agora eu vou mostrar como é que eu faço mesmo. Fala assim, ó. Eu falo assim, ó. Eu chego com o Benetton. Agora sim. Aê. Agora sim, que eu não morro. Beleza. Sai. Nossa, um sempre fica vivo, né? É incrível. Um deles é tipo meio imune, sei lá. Tem um negócio piscando ali, o que é? Concha? Acho que é concha. Tem a conchinha ali. Beleza. Não vou me dizer não de novo, né? Só pegar uma concha, vambora. Tem um tiozão aqui. Só sai. Vem cá. Ai! Para de ir na área, eu não quero que você vá na área. Oh meu Deus. Não! Isso aqui é um esquema que eu faço para poder ganhar amizade com os personagens certos. Eu faço a missão, troco e termino, né? Então, pronto. Ganha os pontos de amizade com o personagem certo. Isso serve tipo para várias missões, os elites, o lobo, etc. Só não serve para domínio fechado, né? Aí não dá para fazer isso. Muito bem. Caterine liberada. Missão do Zongli pronta para ser ativada. Vamos supor de Lui. E vamos que vamos. Deixa eu ver como é que foi de estamina. Legal. Dá pra fazer uma vez o chefe novo depois. Fala, moça. Vim resgatar aqui as recompensas com... fica um personagem errado. Aqui, por exemplo, é um lugar bom poder utilizar outro time, mas o burro aqui, né, esqueceu disso. Beleza. Vamos ativar aqui. Pronto. Desbloqueado. E vamos começar. Tem que falar com... Caterine aqui.
Bora. Hi, Catherine. It's us. Any new commissions? As a matter of fact, there's one that looks perfect for you two. Opa. Uncle Dai is one of the foremen at Huishan Hall over in Liyue Harbor. He's hoping the Adventurers Guild can spare some manpower. Opa. What is it we have to do exactly? I believe you'll be looking for workers. Trabalhador? Ooh, looking for people? Awesome. We're good at that. Óbvio. Claro, né? I have no reason to doubt your abilities. I'm sure the details can be worked out face to face. If you're willing to accept this commission, head over to the dock and talk to Uncle Dai. Tá bom, vou falar pro Sr. Dai. Não é uma mera pedra. Começa o ato 2 das histórias de Zhongli. Vá até o cais. Encontre o Sr. Dai. Vamos lá. Sr. Dai, cadê você? Nossa, eu achei que eu ia morrer aqui, velho. Eu jurado que eu ia morrer. Sr. Dai? Sr. Dai ou o Sr. Dai? Tudo bom? Hey, are you Uncle Dai? I am indeed. Ah, now then. You must be the adventurers assigned by the guild. Huh? How could you tell? By the clothes on your back and the look on your face. Experienced adventurers at that, I'll wager. Oh, obrigado, obrigado. Right again. You're pretty perceptive. In this trade, you need a sharp eye for people, not just rocks. Uncle Dai can see what you're made of from a long way off. All right, my assistant should be arriving soon, so let's just wait here a moment. Woo woo. That's why we're here. Now there's someone else taking a cut? Well, to tell you the truth, this is a very difficult matter. Too much for adventurers alone to handle life here. So there is someone else. Quem será que vai nos ajudar? Do you think we're not up to the job? Vai, irmão, não fale isso. Vai, irmão, você tá sendo competitiva. It just occurred to me that you don't have all the facts. The incident in question happened in a mine, and it's a little out of the ordinary, to say the least. Mines are dangerous places, as I'm sure you're aware. As such, I've enlisted an industry expert to cover all contingencies. Sabe, é o Zhongli, mano. Tem chroma key que tá baratinho, viu? Como assim chroma key? Hã? Eu me perdi. Chroma key? Last time I checked, adventurers weren't experts in ore appraisal or geological analysis. With a professional by your side, everything should run smoothly. Besides, this guy's the best in his field. No matter the rock, he'll tell you its value to the nearest mora at a glance. Sabia, o Zhongli. I'd go as far to say that there's not a soul on Tevat that knows rocks better than him. I'd be a fool to not enlist an expert of his caliber. You're a fool if you think you found Tevat's #1 rock expert. Oh? And why might that be? Because Tevat's #1 rock expert happens to be a friend of ours. Você não está falando de... Falando nisso, eu gostaria de perguntar uma coisa pra ele. Haha! Didn't expect that, did you? Wait here, we'll go fetch him. Paimon bets Zhongli is listening to the storyteller. Let's head over. Beleza, vamos lá. Procurar o Zhongli. Tá no Storyteller? Ah, no controle de história, o tiozão que tem a missão infinita que nunca acaba. Você é louco. O ódio de... Pra falar que não acaba, o ódio de Haishan, acho. Deixa eu ver aqui. Cadê o de Liui? Liui. Aqui. O ódio de Haishan eu consegui terminar. Depois de tanto ler essa história, eu consegui terminar. No dia 21/4 aí, ó. Semana passada. Agora a chuva de lâmina tá complicado, mano. Chuva de lâmina, eu já li umas 200 vezes e não termino esse negócio, velho. Ah não, é outro cara. É o Língua de Ferro. In our last tale, Rex Lapis. Zhongli, there you are! Oh. Here for a few tales. I didn't know you two were connoisseurs. Oh, no, we're here for you. Do you have time? Ah, something I'm rarely short of.
Algo que eu geralmente não tenho pouco, né? Olhando o preço de tela verde. Ah, entendeu. Ô, e essa tela verde funciona mesmo, velho? Porque pra ser sincero, eu nunca comprei. Por isso que eu tô com a visão toda ferrada, né, mas enfim. É um trabalho peculiar. We need someone who understands geology and ore. É. Someone who understands geology and ore. Take a look around. Is there anyone in Teyvat more qualified? The requester claims to have enlisted Teyvat's #1 rock expert, but Paimon doesn't believe a word of it. Nobody understands rocks better than you. You appear to have taken his claim quite personally on my behalf. Oh, no. It's just... Uncle Dai doesn't know what he's talking about. Paimon just wants to enlighten him. I see. Well, then it will be my pleasure to accompany you. Really? But I should inform you that despite my expertise, I cannot necessarily claim to be a leading authority. We are at all times adrift in a sea of learning. New knowledge should be welcomed with open arms. Still, I imagine I will be of help to you in this endeavor. If we do encounter an expert, I look forward to broadening my own understandings. Stop being so modest, Young Lee. Well, we got him. Let's head back to Uncle Dai. Bora pro Uncle Dai. Fala, tiozão. Não, tá contando uma história qualquer. Tchau. Achei que ele ia continuar contando a história do Rex Laps. Ó. Se souber editar um pouco, funciona. Entendeu. Vamos ver o que... Quem será que vai ser o expert que o Sr. Dai vai trazer? Quem será? Uncle Dai, we're back! Oh, and this must be the friend you spoke of? Yep. Paimon doesn't know who your rock expert is, but he's got nothing on our guy. Né? Tipo, pô. É o ser da pedra mesmo. Let's not get ahead of ourselves. Still, I do have a claim to some experience in this field. Algum conhecimento. Uh-huh, so you say. Wait till my guy gets here, then we'll see. It's no use me singing his praises. You'll have to see for yourselves. Is this the place? Quem que chegou? Aha! Speak of the devil. Allow me to introduce my assistant, Kunjun. Kunjun. Young Kun, these are 2 adventurers assigned to us. And as for this gentleman... Kunjun é um aleatório, eu nunca vi ele na cidade. Seu nome é Zhongli, consultor da funerária de Wangshan. Wangshan Funeral Parlor's consultant. Mr. Zhongli, I've heard about you. They say you're a man of great knowledge and many talents. I had no idea I'd be meeting you in person today. Por alguma razão, o cara tá olhando estranho pro Zhongli. I'm sure I recognize you. Have we met at the parlor? I've never been to the parlor. Uncle Dai, aren't you gonna test them? Bora fazer uns testes aí. Huh? I wouldn't know where to start. Then they can figure out a way to test each other. If Zhongli wins, he's the assistant. If Zhongli loses... never mind. Zhongli won't lose. A contest? Why, it would be my pleasure. I admire your enthusiasm, good sir. I must say, you certainly have the look of an industry expert about you. It'll be interesting to see which one of us wins. Stop talking the talk and start walking the walk. I'm just saying it like I see it. Which is, incidentally, the only skill I have worth talking about. Eita! So you're an appraiser, Mr. Kunjun. Well, no. Actually, I've already forgotten what I'm in Liyue Harbor for.
I was standing by the side of the road one day when Uncle Dai called me over. Oxi. He saw me holding a rock and asked me a few questions. He seemed incredibly excited, even followed me for a while. We arranged to meet here. É assim que se encontra um especialista, entendeu? O cara tava lá olhando uma rocha e ele vai e começa a chegar e fala assim, viu? Nossa, preciso de você, cara, pra trabalhar. E você é um especialista nato, assim, sabe? Qualquer dia desse eu vou, sei lá, colocar um celular no meio da rua, vou ficar olhando o celular. Quem sabe eu sou contratado pela Apple, né? Isso aí, talvez. How could you forget something like that? I saw him on my way over to Liyue Harbor, poring over rocks and muttering to himself. He looked to be very familiar with them. I asked him a few questions out of curiosity. To my surprise, he knew more than me, an old mining foreman. In any case, he didn't have any pressing matters and agreed to help me. De duas uma, ou o Sr. Dai é muito tapado, ou esse cara aí é meio louco das ideias. Seria muito errado um slogan de uma loja de caixão escrito: esse corpinho vai ser meu. Que mancada, velho. Que mancada. Ó, se for no Brasil, conhecendo como o povo é capaz dos caras querer fazer caixão lá só pela zoeira, tá ligado? So, do you have a poor memory? Not exactly. Anyway, if it's rocks you need help with, I can most certainly lend a hand. Esse cara tá meio estranho. Mr. Zhongli, what do you make of this rock? Nem vi a pedra. A glossy exterior, with a fissure that could only have been left in the wake of a volcanic eruption. If I'm not mistaken, this is a rough gem from another nation. Ah, a keen eye. It's no ordinary rough gem. Fragile surface layer, black veining. My intuition tells me that there's high-quality crystal ore inside. Remarkable! This rock does indeed hail from the vicinity of a volcano. I came across it in a market and snapped it straight up. The seller thought it was some leftover industrial remnant. They had no inkling of the treasure that lay within. Minério de cristal não existe em toda parte? Por que essa tão de boa qualidade, né? Purity and geological rarity alone aren't enough to make a treasure. Some of the most precious crystals contain deposits of water or sand. In the moment of its formation, the crystal hidden within this stone shell captured a pocket of water. For water to be hidden in its depths, like a moon concealed within a mountain, reflecting shafts of daylight that make it through. Caraca. Now that's a rare treasure. Aí sim. Such a detailed description. Almost like he saw it with his own 2 eyes. Say, you're not trying to hoodwink us, are you? After all, we haven't even seen what's inside yet. Everything he said is true. Most crystals are born in high-temperature environments. Heat and water aren't natural bedfellows, of course, which is why crystals with water deposits are so sought after. Moreover, this particular crystal contains mountain lake water. A rare find indeed. Nossa senhora, uma aula de geologia aqui, velho. Well, if Zhongli says so, it must be true. Paimon não acredita no outro cara, mas no John Lee, né? No John Lee falou e disse. I've yet to encounter anyone with a judgment as shrewd as yours, Mr. Zhongli. How did you know exactly what lay within? I've seen many such stones in my time. I recognized it immediately. I hope you didn't mind me flaunting my experience, Mr. Kunjun. Of course not. I feel I've met a kindred spirit here today. I hope you will accept my friendship. Uncle Dai, it would be a mistake for Mr. Zhongli not to join us. Trust me when I say that his level of expertise is unrivaled in the trade. You won't come across another of his caliber in your lifetime. Very well. There is strength in numbers, after all. Everyone, follow me to the chasm. There are men counting on you to find them. Bora. Bora pro despenhadeiro. Mas não tava fechado o despenhadeiro? Acabaram de falar no outro episódio que tava fechado e tal, não podia usar. Agora já abriu? Não vou entender, mano. Mas é engraçado porque eu não lembro se você assistiu o episódio da Rutal, Pedra. Mas no episódio da Rutal,
Era literalmente ela fazendo as piadinhas dela assim, velho. Ela tentando convencer os outros que eles precisariam já dos serviços da funerária um dia. Opa! Pera, gente. Pera que... O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Pera que tem uns cristais aqui, velho. Uns cristalzão. Despenhadeiro, então. É a tradução. Não sei nem se existe essa palavra em português, né? Talvez, né? É onde a gente despenha. Ou despenca. Não sei. O que é aquele bagulho brilhante ali no fundo, mano? Tá, uma lanterna. Beleza. Opa! Let's light it up. Tem nada? Tem nada. Beleza, pega uma flor da névoa, volta pra cima. Vamos lá. Em inglês era chasm, sei lá, não sei como é que fala. Chasm. E aí tinham traduzido, aqui ó, despenhadeiro. Aí tinham traduzido como um abismo. Só que o abismo é outra coisa. Aí arrumaram a tradução pra não confundir a galera, entendeu? É porque você despenca por aí às vezes, nem me fala, velho. Esse é um dos lugares que a Paimon te mata no jogo. Sem brincadeira. É um dos lugares do jogo que a Paimon realmente consegue te matar. Falou? E... se você for no canto aqui, ó, ela vai falar que você não pode ir mais. E aí se você estiver numa dessas montanhas e ela te parar e te mandar pro outro lado, você despenca e cai. Sem brincadeira. Morri várias vezes tentando explorar o mapa ali, em busca de tesouros, na época que não tava 100% ainda. Você é louco, velho. Só caía. Vamos ver... Agora eu não tô ignorando nem mais as árvores, mano. Apareceu a árvore no caminho, eu já tô arrebentando, cara. Pegar umas predas aqui. Desculpa a exploração aí, preda. Desculpa a exploração. Elas vão ser bem úteis aí pra poder construir umas casas, tá? É ferro. É da família, mas não é pedra, não. É ferro. Quem que é esse mineiro aqui? Não tinha esse mineiro, velho. Where did my friends disappear to? I tremble just thinking about it. Ué? Tá pegando, velho. Mais uma pedrinha aqui, vambora. Fala, tiozão. Whoa, this mine is huge. This is where the incident occurred. Incidente? 6 days ago, a group of us left the site to attend to other matters. When we returned, the 4 men we'd left behind had vanished. I led a team around the entire mine, but found no trace. That's when I decided to enlist help. So 4 miners have disappeared. Yes, there were 10 of us. We lost Long, Bold Sen, Brave Sen, and Mao. I worked with all of them. Long, sem valente, sem corajoso, não tem valentia, não tem coragem. E o outro é do mal. O do mal pode ir embora mesmo. O Long eu quero de volta. Traz o Long aí. Workers in this trade are usually young men in the prime of their lives. Could it be that the 4 of them left for another mine? Unlikely. There's no other lodging for miles around, and we didn't pass any other mines on the way over. Huh. Such a huge mine. Did you really manage to explore every corner? Underground, overground, we left no stone unturned. We tried everything short of digging further into the earth itself. How could 4 sturdy the bedrock? Opa! Deu uma quedinha, mas já voltou. Perdeu alguma coisa aí? Deixa eu ver se tá rodando ainda a transmissão. Tá rodando? Deixa eu ver aqui, mandar uma mensagem pra galera. Deu uma quedinha aqui. Deixa eu ver.
Voltou aí? Deixa eu mandar, vamos ver. Voltou aí? Que diabo é isso aí, cabeça? Roubando meus amigos? Foi mal, foi mal. É o jogo, é o jogo. Tá rodando aí, então beleza. We'll need to explore the site ourselves before extracting any conclusions. Very well. I'll wait here. Please, proceed wherever you'd like. If you come across any clues, let me know straight away. Ok. So strange. How could the four of them just suddenly disappear? Did they run away from something? Let's look around first and see if we can find any clues. Vamos achar umas pistas aí. Será que são aqueles 4 mineradores que morreu lá? Acho que não, né? Over here! What's this? A pile of shirts, some trousers. Estranho. A few everyday items. They must belong to Uncle Dai and his men. Porque teve uma side quest que os caras foi caçar o tesouro do pai, do vô, sei lá eu lá. E acabou todo mundo morrendo lá e os tesouros estavam tudo separados. Só que era side quest, né? Acho que não tem relação. 1, 2, 3, 4. Huh, that seems right. 10 shirts, 10 pairs of trousers. These must be spares, right? Look, Uncle Dai's clothes are identical. The 4 of them have been gone for 6 days without a change of clothes. There's also a few handkerchiefs and some soap lying around. Oh, and some tool belts. Items for washing one's face before the dawn shift. Mining equipment. Ou seja, eles foram sem nada. So, they didn't take any supplies. Correct. Talvez não precisaram. Talvez esqueceram de levar? Não. Teve alguma coisa errada. Eu acho que não precisou por causa de alguma coisa. Improbable. There are 4 pickaxes missing. It seems likely they left with the tools of their trade. Oxi. They had time to take their tools, but not their everyday items? Curious. Bem curioso mesmo. Why would someone set off with their tools but leave their luggage behind? 1, they were working close by and didn't need to move their personal effects. But seeing as they've yet to return, this seems an unlikely hypothesis. Or 2, they were forced to leave and had no time to think about their supplies. Exatamente. Tipo, eles tiveram que sair por alguma razão no corre-corre. Talvez até as picaretas tenham servido como arma, talvez. Oh. Quer dizer que eles foram raptados? Não. It's certainly a possibility. É? We'll need more clues before any further inference can be made. Tô ligado. É você, né, Preda? Você que raptou os mineradores, né? Pra eles pararem de minerar, né? Tô ligado. If they didn't leave, maybe they were made to leave. Let's make a note and let Uncle Dai know. Vou falar com o Sr. Dai de novo. Ou procurar mais pistas, talvez. Vamos lá. Pra onde... Kunjun, what do you have there? Oh, right on time. Did you find anything? There's a chunk of ore here. Perhaps there are clues within. Ué, uma pedra de geolápis. Or, what does it have to do with the disappearance? Let's find out. I'll give it a try. A moment, please. Okay. Oxi. Oxi. Caraca. Ele tá tendo uma visão com a pedra? Looks like he's concentrating really hard. What's he up to? Ele viu os caras indo embora com alguém, não foi? I see 4 men following someone out of the mine.
É, It looks like a child. uma criança? A child? What's a child doing in a mine? I'm not sure. Also, how did you see anything exactly? Como é que ele tem esse poder, mano? Como assim, velho? Oh, I don't mean see in the traditional sense. I would appreciate it if what I'm about to tell you remained a secret. It's a little odd. I've never dared to tell anyone before. I can perceive the memories of ore. Caraca, ele consegue ver a memória das pedras. Huh? Olha lá, pedra. Cuidado aí, vai ver suas memórias aí, ó. Perceive? So there's no conjecture at work? You mean you can put your hand on a rock and boom, it just happens? I've always sensed that ore contains memories. Sometimes it records events that occur in the surrounding area. All I have to do is touch one and focus my attention, and the memories come to me. Caraca, que da hora. Poder da hora, mano. Amazing! So you can find out everything that ever happened there. Nossa, pro investigador isso ia ser maravilhoso, hein? Já pensou? Chega na cena do crime, toca uma pedrinha, já descobre tudo que tá acontecendo, velho. Você é louco. Que cai um meteoro nele, amém. Mas ele vai ver as memórias do meteoro antes de morrer, isso que importa. It depends on the ore. Some ores have astounding memories. Others, like iron ore and white iron ore, aren't up to much. Their memories are hazy. Tadinho! Core lapis and crystal memories are much stronger. They record more events and in greater detail. Eu sei que o prédio aqui do meu canal tem uma memória gigantesca pela quantidade de piada que traz aí, velho. Stone seeing. Fascinating. A rare ability indeed. It was prudent of Uncle Dai to recruit you, Mr. Kunjun. I'm glad I can be of assistance. Based on what I saw, I believe they followed this path. This will take us north, away from the mine. Você tá escutando o som da minha janela aqui com o vento, velho? North. Another clue for Uncle Dai. Let's make a note of it. Tá, vamos seguir eles então pro norte, ué. Vamos pro norte. Né? Procure mais pistas, ainda não. Quero observar a pedra também. Ó, parece ser um tipo de cor lápis. Tem as pistas que nós precisamos, mas não a pedra. Could it be that the child I saw... A criança levou. A culpa é da criança. Quem é a criança? Quem é a criança? Nossa, o vento aqui tá chato, mano. Deixa eu fechar um pouco a janela. Excuse me, sir. Are you one of the workers here? Deixa eu fechar um pouco que o vento tá bem chato. Parece um cachorro morrendo. Não pode ser, velho. Pronto, o cachorro já não morre mais. Caraca, mano. Ah, yes. You must be here about the disappearance. Please find them if you can. I don't know what happened. The weather was gloomy that day. The foreman left with a few men. I stayed behind with the other 4. After a while, I decided to take a break, just to catch my breath. I ended up falling asleep in the shelter inside. When I woke up, there was no sight of them. I'd only just been speaking with them and suddenly they'd vanished. Maybe I'm next. Coitado. So the men that were out working disappeared, with the only one left to tell the tale having been asleep in a shelter. Perhaps an accident occurred on site. What a scary thought. An on-site accident. We should note that down too. We found some clues. Time to report back to Uncle Dai. Bora. Ela tá com medão, velho. Já acho que foi algum ritual maligno. You're back. How are the investigations going? We found 3 clues in the vicinity. First, there are 4 missing pickaxes, yet everyday items are still in their place. This suggests that your men didn't leave of their own accord, but were forced to. Forced to? But who would kidnap miners? Né? Who indeed?
Second, there were 5 workers at the mine. One of them left the site to take respite. When he awoke, his colleagues had disappeared without a trace. Tipo, quem ia sequestrar mineradores? Those who kept working all disappeared. The one who left early emerged safe and sound. It would appear that the incident occurred on site. Now that you mention it, I recall Bravo saying that he took a break. Could someone have entered the site and simply walked away with them? This leads me to my third point. Mr. Kun-jun here made good use of his, expert techniques to arrive at a conclusion. It was a child that took your men away. Bem bizarro essa parte, bem bizarro. A child? But there are no settlements here for miles around. There's no way a child would have made it over to the mine. Unlikely as it sounds, that's our conclusion. Your men were following a child. Isso tá bem errado essa história, mas vamos continuar, vai. Where did they go? We believe that they followed the road north, away from the mine and toward the ruins. North. Right. I'll rally my men and head in pursuit. Bora. Precisa de uma ajuda aí? You've been invaluable to the investigation, but leave the legwork to us. If we set off now and make haste, we might be able to catch them. Beleza. Not so fast. The incident occurred 6 days ago. Verdade. Even if they set out on foot, they will have covered a lot of ground by now. Uhum. You're right. New plan. I'll lead my search party over to the settlements further out and make some inquiries. Certo. There are only a few settlements around here with lodging for the night. We'll go investigate and see if we can come up with anything. In the meantime, you could keep looking for clues. If we don't see each other, let's reconvene at Wangshu Inn tomorrow evening. Beleza. Agreed. All right. Me and my men will get going. Bora. So, they're gonna talk to the people over at the settlements while we keep investigating here. Correct. But there aren't any more clues at the mine. Shouldn't we go north? Wait. I believe we're missing someone. Huh? Oh yeah! Where's Kunjun? Paimon bets he's still investigating. Let's go find him. Vamos falar com o Jun de novo. Kunjun, cadê tu? Kunjun, what are you searching for? We're all out of clues. Let's get going. Apologies. I'm conducting a quick search for my own benefit. I'm looking for a precious stone known as Dragonfall. Dragonfall? Dragonite! Dragonite, mano! Pokémon, velho. Tá procurando Pokémon aqui. Dragonfall? Dragonfall seria tipo a queda do dragão, virou Dragonite. Nunca ouvi falar, não entendo disso. Nunca ouvi falar. Dragonfall is often used in forging. What use do you have for it? I don't know. Ele sabe o que ele tá procurando, mas não sabe por quê. I'm sorry. I don't recall why I'm seeking it. I've been feeling very absent lately. Name and address aside, I'm having trouble remembering things. In fact, I've been feeling extremely anxious, as if there's something I've forgotten to finish. It's an unpleasant sensation. Caraca, mano. Oh, Paimon knows that feeling. When you know you've forgotten something, but you can't remember exactly what it is. Uhum. I don't even know where to start with it. I've been aimlessly wandering. That day at the market, I overheard a conversation while I was buying something. They mentioned Dragonfall. It sounded so familiar to me, as if whatever it was I had to do was linked to that stone. So, I decided to look for some. Perhaps if I can retrieve some, I'll remember what it is I have to do. I see. If I am able to during our endeavor, I will help you look for this stone. Really? Oh, thank you, Mr. Zhengli. You're too kind. Think nothing of it. Shouldn't we get going? Heading north from the chasm, we'll reach Lingju Pass.
If this is indeed the path they chose, there will be traces. Great! Let's have a look. Bora ver então no seu. Supostamente uma menina levou os mineradores pro norte. Ou eles estavam acompanhando ela por alguma razão. Mas isso faz 6 dias. Então a pergunta é: por quê? E pra quê? Deixa eu aproveitar aqui que essa árvore aqui é o material mais difícil de achar. Bom, já peguei, então vamos embora. Wait, there are tracks here. Aonde? These must have been left by the miners. Aonde? Let us make our way to the end of Lingju Pass. If there are no footprints there, it would suggest that the miners are still within the pass itself. However, if we find new tracks, we can follow them wherever they may lead. Faz sentido. Faz sentido. Vamos para o outro lado do Lingju Pass. Onde que tá? Tem teleporte lá? Tem. Tem teleporte não muito longe. Vamos ver, vamos ver. E aí. Pra onde? Pra cá. Gente, tá meio estranha essa história toda. Não faço ideia do que tá rolando, mas tá meio estranho. Eu sei que a gente vai encontrar um inimigo novo, mas não tô entendendo onde ligam os pontos. Mais minérios! Yeah! É ali, né? É ali. Mas antes vamos dar uma passadinha nos minérios, né? Minério sempre é bom. Sempre é bom. Não, errei. Oh, meu Deus. Isso daqui é uma coisa também que quem não caça... Eu parei de caçar há um tempo porque eu não tava focando em upar arma, né? Mas agora toda vez que eu vejo aí eu já pego um pouco. Porque na hora que eu precisar upar a arma de novo, eu vou precisar de muito minério. Muito minério. Bora, bora. Oi? Ah, pera aí. Vai. 1, 2, 3 e vambora. Fez. O problema é que usar personagem que bate com porrada física nesses gigantes aqui é meio que blé, né? A sorte é que o Albedo agora adiciona dano de terra. Ó lá, dano gelo. Isso ajuda bastante. Calma. Isso ajuda bastante no dano que o Razor causa. É isso e o raio do Razor, porque senão não ia machucar não. Mais pegadas. Hey, footprints! It would appear that they made their way through Lingju Pass and kept moving. Eita! If we follow their footprints, we should be able to find where they went. Tem uma coisa errada aqui, porém. Pegada de 6 dias dura tanto assim mesmo? Não sabia que pegada durava tanto tempo assim, velho. Oh no, the footprints end here. We should inquire with anyone nearby. If the miners came through here, they may well have seen them. Do nada uma luta... Ai, caramba. Olê! Pera aí, mineradores. Pera aí que eu já venho. Vamos primeiro estourar o tiozinho aqui, vai. Já foi metade da vida. Só vai. Bem melhor. Falou, tiozão. Vai carregar aqui, beleza. Tem alguma coisa? Não. Não. Tem um só na minha cara, isso foi tem. Tá, tem 3 vendedores que eu não lembro de ter aqui, mas tudo bem. Tinha esses caras aí. Yongyuri. Hi there. Have you seen anyone dressed like a
miner around here? A miner? I'm afraid not. Engraçado se cortar o nome dele e tentar transformar em inglês, quase que vira Young Guy, que é tipo cara jovem. Super jovem, hein? Tá jovenzíssimo, olha. Let's try someone else. Jovem, o rapaz jovem não ajudou não. Uei! Oh. Isso não é muito louco, velho. Hello, have you seen any miners nearby? About this tall? 4 of them? Stop bothering me. Can't you see I'm cloud watching? Muito útil você, hein, cara. Jeez, a little grumpy, aren't we? Eu sou impaciente, eu sou meio retardada mesmo. Whatever. Let's go ask someone else. Tô chatona. Vambora. Tomara que o próximo tiozinho seja legal, né? Porque esses dois aí estão... nada a ver. Quem que é o próximo? Tem uma moça ali. Moça, ajuda nós, pelo amor de Deus. Help. Ling. Ling é legal. Hey there! Seen any miners? It must have been about 4 or 5 days ago. There were a few men who came through here carrying baskets and picks. I guess that could have been them. Yeah, that's them! 4 or 5 days ago. It appears that they were moving slower than we'd anticipated. Traversing the geography of Lingju Pass must have held them up. It was so strange. 4 big guys with lifeless expressions. It was like they were in some sort of trance. And there was a child staggering in front of them. Então ela realmente viu uma criança com 4 homens grandes atrás com ar sem vida, como se estivessem hipnotizados. Ela falou aqui que parecia que não havia dormido nada, mas na verdade ela falou que é como se eles estivessem em transe. This child. Did you see what they look like? I caught a glimpse. Blue hair, short. I think it was a girl. She wasn't smiling. In fact, she looked very serious. Mano, eu tô lembrando quem é essa menina, velho. And they took this road? Yes, they followed it straight from here. Let's go after them! Eu tô lembrando quem é essa menina, eu tô lembrando do trailer, velho. Mano do céu, eu tava certo. Eu tenho quase certeza que eu tava I've never certo. seen anything like it. Were they sleepwalking? So bizarre. Que bizarro. Mano. Nossa senhora, velho. A gente tá chegando, mano. Tá meio longe ainda, na verdade. A gente tá chegando, rapaz. Para de ter luta, filho. Cara chato, mano. Deixa eu derrotar logo esse tiozão aqui. Antes que ele comece a curar todo mundo. Oi? Oi? Sai, tiozão. Engate vai aqui. Vai aqui. Taca isso. Taca todos os poderes do universo aqui em cima do cara chato do raio. Pronto, menos um. Pegar as insígnias já. Putz, eu não tenho água. E aí? Como eu faço? Como eu faço sem água? Vou ter que matar ele na base da porrada mesmo? Tá bom. Tá bom, vai. Só vai. Como ele é o que tem menos vida, então não é tão difícil assim. Ainda mais com o Razor dando o ataque elemental, então já ajuda. Só que se eu tivesse com uma Bárbara aqui, um Child, eu teria resolvido o problema. Eu quero upar o Shinkyu, na verdade, velho. Eu quero upar o próximo como Shinkyu. Eu tava entre Monte e Shinkyu, mas o Shinkyu tá me chamando mais a atenção. O Pedrão vai me odiar por isso, mas faz parte. Isso eu não vejo nenhum personagem de água super OP, né? Não sei não. 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 Ah, vai. Tá super carregado, vamos lá, vai. Já estamos aqui mesmo, né? Não vai custar nada arrebentar mais um tiozinho. Ó, bem. Cadê tu? Tá parado, tio.
Toma. Toma. Eu adoro esse efeito da explosão de pedra, mano. Além de ser bonito, é forte e ajuda a recarregar energia. Muito nice. Tô chegando. Chegamos. E aí, o que temos More aqui? footprints. There's a person over there. Chegamos. Help! Please save me! Que? Is that one of the people we're looking for? Oh, rescue first. Ask questions later. Vamos resgatar. Tem uma mulher ali. E um monte de monstro. Só vai. Só vai. Vai, Jonah. Entra com tudo. Burst forth. Tem uns chatinhos lá que fica girando. Pode vir. Pode vir. Tá pensando o quê? Ó. Ai, doeu. Moments of birth. Doeu. Errei o tempo ali. Errei feio o timing. Errei feio. Oh, meu Deus do céu. Tem um outro gigante lá embaixo, velho. Sai. Shake it and stir. Come into. Sai. Sai. Cadê a flor? Ajuda a flor. Cadê o outro? Vem cá, tio. Pô, flor. Tu tinha que descer bem na hora, né? Ok. Pronto. Those monsters were so aggressive. They must have noticed me walking through. Before I knew it, they were all over me. Thank you all for saving me. De nada, moça. Eu jurava que era uma das empreguetes lá da Ningguang. My name is Wanyu. I belong to Liyue Shengyu Hall. I head up our human culture and civilization research. Huh? You sure you're not a minor? A minor? Com certeza, Paimon. Yeah, we're looking for a group of 4 strong fellas carrying mining equipment. E ela claramente é uma dessas, né, Paimon? Você acabou de falar o porquê ela não seria uma dessas. Oh, meu Deus do céu. I think I saw those people. Really? Yes. I set off from Nantianmen the day before yesterday, heading for Lingju Pass. About halfway there, I came across some people. A few men and a child. De novo a criança. I was in a hurry. I didn't get a good look. I'm afraid I'm not even sure what they looked like. Apologies. I think that's all we needed to hear. Thank you. I hope it's useful to you. I'd better get going. There's a conference I need to attend. Again, thank you all for your help. Cara, tá muito estranho isso, velho. Tá muito estranho. According to the scholar, the miners were heading for Nantianmen. Can we be absolutely sure that it was the men that we're looking for? A child with a group of adults. Sounds pretty close to Paimon. Eu acho que é comum. But... Hey, perhaps that rock over there can tell us more. Isso, foi a pedra. Vamos ter mais memórias de pedra. Aha! Paimon nearly forgot about our secret weapon. It looks promising. I'll do my best. Vamos lá, vamos ver memórias da predinha de Olax. Ela, eu vi de cantinho ali, eu vi. É ela mesmo. It's the same group, all right. They followed this road. Mr. Kunjun, your stone seeing is something I won't forget in a hurry. I suppose it is an asset, though I rarely find a use for it. But praise from Mr. Zhongli is high praise indeed. It's a good thing we brought our Kunjun compass along. We would have lost all sense of direction a long time ago. You think so? I guess it's been a worthwhile trip then. It feels like we're cracking a criminal case. It's a lot of fun. Be that as it may, we would do well to keep our guards high. 4 fully grown men in a trance-like state, walking ceaselessly day and night, over hills and mountains, led by a child.
This is no ordinary incident. Oh, you're quite right, Mr. Zhongli. We should have our wits about us. That's not all. Our scholar was attacked by Geovishap hatchlings, but the level of aggression they exhibited was unusual. We have encountered many clues along the way. So far, they've pointed us in the right direction. The miners headed in the direction of Nantianmen the day before yesterday. From here, they would have had to navigate a perilous mountain road. If their destination is indeed Nantianmen, we should be able to catch up with them. Great! No time to lose! I left a mark in the vicinity just now. If Uncle Dai does pass through here, it should guide him to us. Certo. Clever thinking! A classic Zhongli move! Ela falou, tipo, pensamento esperto. Claramente um pensamento do John Lee. Essas pedras a gente pode continuar, beleza, vamos continuar. Mano. É ela, velho. É ela, velho. Vamos teleportar. Há muito tempo atrás mesmo, tinha uma árvore. Não lembro onde é que a árvore fica. É aqui? Pra lá? Não sei. Vai dar mais de 1 hora, viu, Preda? Vai dar mais de 1 hora. Que eu não lembro onde fica a árvore. Que tinha uma menina que ficava falando de um monstro. Eu não lembro agora que monstro que era que ela falava. Que ia reviver, que não sei o que. Over here on the ground! Is this one of the missing people? Eita! Tem um minerador caído, velho. There's a basket lying here, too. This must be one of the miners. Hey! Hello? Can you hear us? Judging by his appearance, he must have collapsed from exhaustion. Should we wake him up? I can still dig. Oxi! Sounds like he's whispering something. Parece que tá querendo se levantar, parece que tá lutando contra algo. It seems that he thinks he still has work to do. Something's not right. There's a camp nearby. We should take him there and monitor his condition before deciding our next move. Caramba, mano. O que tá acontecendo aqui, velho? O que tá rolando nesse lugar, rapaz? Ei. O cara tava mortão ali no chão, velho. Aqui, ó, acampamento. Deixa eu ver se tem uns material antes, né? Material sempre é bom. Não? Não. How is he? He won't die, right? He's worked himself into a stupor. Thankfully, he's not in serious danger. E como ele ficou cansado assim? Paimon heard him talking about digging for something. Did he dig himself into this state? Provavelmente. It's certainly a possibility. Ele não foi levado? It looks like there's something in his pocket. Opa! Are these ore fragments? Eita! Vai ter memórias? Hã? Hã? Não I just entendi. witnessed the memories within these ore fragments. This person brought these fragments out of the mine. He's one of the 4 that we're searching for. Tá, só vi ele pegando minério e sumiu, acabou a memória. Na hora que ele pegou a pedra, a memória da pedra foi embora, é isso? How he came to be here is what we need to understand. So he was kidnapped and then abandoned here. But if they didn't need him, why bring him all the way out here? Unless something happened. Something that led him to fall behind. Ugh. Paimon's had enough. This is too mysterious. Não é? Oh, wait a moment. Seeing these fragments has jogged my memory. I have something for you. Hã? What is it? Ooh, is it a present? Paimon do nada, né? Presente, presente! Ei. Something for us?
As I mentioned, before I met Uncle Dai, I was in a daze. After setting out with you on this case, it feels like a fog is lifting. I was so happy when Uncle Dai enlisted you to help. I would never have managed to track down these clues by myself. These are some crystals that I bought from the market. Not any old crystals, mind you. This purity is extraordinarily rare. One for each of you. A memory, if you will. It's beautiful. Oh, and the colors change as you turn it. It's like a different crystal from each angle. Tá estranho, mano. A oferta tá muito fácil. Você realmente pode nos oferecer, né? But of course, take it. And this one is for Mr. Shangli. Huh? Is something wrong? Not to your liking? On the contrary. I just hadn't anticipated receiving a gift during the current circumstances. But thank you. I will take good care of it. I'm pleased you like them. It's nice to be able to give a gift that others can appreciate. Oh, I see more rocks over there. You should all get some rest. I'm going to scan the surroundings. Perhaps there are more memories to uncover. Tem coisa errada aqui, mano. You sure like rocks, huh, Kunjun? Ores are the crystals of the earth, the sediment of time itself. I feel at peace among them. Get some rest and call me when you're ready to set off. I won't be far. Ele vai ficar bem com isso só, não vai? Rest easy. I surveyed the area. There's no danger here. Sei. Oh, however, there is something I wanted to discuss with you. Huh? What's with the seriousness all of a sudden? Traveler, does Dragonfall mean anything to you? Não tem significado, nem sei o que é. You mean the ore that Kunjun's looking for? What's so special about it? Dragonfall is an incredibly rare ore used in forging. The majority of regular crystals are formed in high-temperature environments. Certo. Dragonfall, on the other hand, is formed as a product of elemental reactions. Que legal. Elemental reactions can produce material objects? Indeed they can. However, only a minority can survive for long periods of time. Dragonfall first emerged in the midst of a great battle, thousands of years ago. Powerful clashes of elemental energy gave birth to elemental crystals. When the fighting ceased, these geological remnants were miraculously preserved. Centenas de milhares de anos. And yet they are crystal creations all the same. Few and far between, relatively unknown. A few hundred years ago, they were virtually mined into obscurity. Why is it then that a citizen of Liyue now wishes to strike upon ore that has long since vanished from the earth? Faz sentido. Yeah, if he knows of its existence, surely he knows all of it's already been mined. Weird. Paimon doesn't get it. There are those in the mining trade who retain a keen interest in Dragonfall. But for someone like Mr. Kunjun, whose motivations for seeking it are unclear even unto himself, it's practically unheard of. Talvez tenha razões ocultas. Ulterior motives? Is he a villain? Talvez. A conclusion that is presently impossible to reach. We must watch and wait. Bora. Don't forget, rescuing those miners is the primary objective. As for anything else, sooner or later the tide will reveal the lie of the land. Tá. We're drawing closer to our goal. I believe we should continue to follow this road through. Now that we've found one, the others won't be far away. When you're well rested, call Mr. Kunjun over to us. We still have more investigation ahead. We should ensure this miner is settled here at the camp. Once we've brought this matter to a close, we can return and attend to him. I suggest we leave a note for Uncle Dai. If he does find the camp, he'll know what to do. Beleza. Deixa a notinha. Ganha um cristal. Pedra ancestral.
Em meio ao caos, a rocha permanece imóvel. Caraca, mano. Tem rocha ancestral. Da hora, mano. Minério raro extraído de montanhas profundas e remotas. Talvez seja tão raro que muitos comerciantes nunca tenham sequer ouvido falar. Nossa, que da hora, mano. Alguns estudiosos entendem esse valor deram apenas um nome simples chamado Pedra Velha. Caraca, velho. Você é louco, ganhamos uma pedra do milhão. Tá mortão isso daqui. Isso aqui já era, velho. Vai ficar dormindo aí uns 3 dias. No mínimo. O que será que aquela árvore dá? Abeto? Não. De areia, né? É, madeira com areia. Já tô ficando especialista nas madeiras aqui, ó. Já tô ficando especialista. Vambora, vambora. Não quero matar slime, não. Vambora, vambora. Ah, não vai deixar, né? Ô, bichinho chato, velho. Vai. Bora, vai. Vambora. Kunjun, we need to get going. Eu já vi a árvore ali no fundo, velho. No problem. I'm done here. Olha lá, a árvore ali, ó. A árvore aqui que eu falei que tem uma menininha do capeta. Any results, Mr. Kunjun? There are many beautiful rocks here, but nothing out of the ordinary. I couldn't find any clues. Then again, the memories of ore can shift with the passage of time and the changing of the environment. Tem padrão? Difficult to say. I feel that ore memories tend to be from the recent past. So there's never any ancient memories? Rocks endure, but as eons pass, their memories are erased. Those memories that survive are rooted in powerful emotion or thought. That makes sense. It is the same for people. Fala, Jefferson Silva! Salve! O sistema de casa tá muito bom mesmo, velho. Tá bem trabalhadinho, tá bem legal. Recomendo todos uparem o mais rápido possível aos primeiros níveis para poder ganhar mais recursos. Indeed. Let's keep going. Vai. Será que a Mihoyo vai botar um personagem que tem machado só pra escanear? Ó. Ó. Ia ser da hora, hein? Ia ser da hora, pelo menos. Precisam variar as armas, pra ser sincero, viu? Acho que seria legal botar umas armas diferentonas. Se a Xinyan não tivesse saído tão cedo, eu acho que a Xinyan seria uma ótima usuária de machado, velho. Ela tem cara de quem usaria o machadão na boa, tá ligado? E teria feito ela uma personagem mais única. Ela ficou meio apagada, mano. Mó tema legal pra trabalhar com a mina. Ficou meio apagadinha. A Jonah despontou e ela ficou meio, tipo, escondida. Ai, quase que eu me afogo. Quase que eu me afogo. Vai. O que é isso? Morreu uma ave aqui? Cadê a menina do capeta? Ia ser da hora, mas acho que melhor não vai. Cadê a menina do capeta, velho? Tinha uma menina aqui desse canto. Wow. Such an immense tree. Inclusive eu vi essa menina no episódio do Shao de novo, eu acho. Lá eu lembro que ela apareceu e eu falei de novo com ela. And there's so many mysterious looking crystals up there too. Amazing. No começo do jogo eu queria cortar isso daí pra poder ver se ganhava alguma coisa. This ancient tree. Não dava muito certo, tá ligado? Let's conduct separate investigations. I'll take that area. Perhaps you could survey this section. Ok. All right then. Kunjun, can you see anything worth investigating? Well, there is this stone tablet here. É, a placa que conta a história do lugar. Doesn't seem very interesting. Paimon's gonna look over there. Não, vamos ver. Huh. It's worth a try, surely. Let me... Oh! Aconteceu? Que isso? Nossa, ele teve um super poder ali, um déjà vu, velho. This is... Aconteceu. Hey, what's wrong? Just a bit lightheaded. It's past. Nothing to worry about. Descobriu alguma coisa?
Not yet. Whatever. Paimon's going to investigate over there. Why don't you climb the tree and have a look? If you don't try, you won't know. Anyway, you'll be able to get a good look at our surroundings from up there. You think so? O cara tá passando mal ali, velho. When has Paimon ever come up with a bad idea, Wait a minute. Paimon can fly. Alright, Paimon will go. You wait here. Paimon will... All of you, come here. Eita. Zhongli's voice came from behind the tree. Did he find another clue? Quick, let's go see. Maybe he found another miner. Bora ver. Mas deixa eu ler a placa primeiro para poder lembrar o que tinha aqui. A vida perdura no céu e na terra, graças ao misericordioso adepto. Nesse local encontra-se um dragão maligno. Por favor, não o perturbe. Eu não tô gostando do caminho dessas histórias não, velho. Eu não tô gostando nem um pouco do caminho que está levando, velho. Cadê a mina? Johnny, cadê você? Oi? Não tinha isso! This has been newly done. It would appear our answer is up ahead. Não tinha isso, velho. Is that a voice coming from the tunnel? Someone else go first. Compose yourselves. I will lead us in. There is an unusual presence emanating from inside the tunnel. Prepare yourselves and tread lightly. Cara, não tinha isso. Não tinha... Mano. Aqui era só árvore, velho. Não tinha esse buraco. The missing miners are here. What are they digging for? I'm afraid that this whole tunnel is the fruit of their strenuous labor. That gate. Has it been there all along? Digging a tunnel to this ancient seal. Had they not been discovered, they would undoubtedly persevere. Gate. So behind the seal, Oi? What do we do? We can't hurt them. Ho, ho. Eu sabia que era ela. O que tá acontecendo, velho? A gente foi sugado pra dentro do negócio, mano. Isso não parece bom. Nem um pouco bom. Oi? What type of monster is this? Morax, you arrive at my doorstep of your own volition. Excellent. Taking revenge for sealing me away will be all the easier. So, the little girl is your power incarnate. But if you recall, Ishtar, this is not how we intended for events to transpire. Waste not your words. Your life is mine. Você diz, né? Mas não. For 1,000-year pain. Mano, eu tô arrebentando ele pro Razor. Caraca, velho!
Nossa, o terremoto vai muito longe. Ai, ai, ai. Nossa. Você é doido, velho. Menino Mogli sola. Menino Mogli. O cara defendeu pra gente, só que ele levou. Mano, eu tô arrebentando ele e não perde vida, velho. Eu tô arrebentando ele e ele não perde vida, mano. Bicho feio, doido. Azarra. Rei selado dos dragartos. Nossa. Razor, desculpa. Razor tá falecendo ali, velho. Vai não. Ele é um javalizão maior, velho. Dá pra escalar nele? Não dá nem pra manter o negócio. Meu Deus, eu vou morrer. Eu não consigo mudar pro zumbi. Quem? Quê? Quem que... Minha vida! Minha vida encheu tudo, velho. Como assim? O que aconteceu? O que tá... Mano, eu não faço ideia do que tá pegando. Bota a ordem aí, ô Morg. Nossa, depois tem 4K, mano. Ha! Vem cá, filhão. That is what you choose to believe, so be it. He who bears the weight of memory is destined to shoulder the burden of truth, as it ought to be. Agora que eu vi que tem os meteoros caindo, mano. Nossa, se não fosse o escudo do Zhongli, eu tinha morrido, velho. Solidify. Sai! O escudo do Zhongli tanca pra caramba, hein? Nossa senhora, velho. Vai, Benetão! Confio! Só arrebenta! Vai, Razor! Sua vez! Arrebenta ele! Não! Sai! Vai, Razor, é contigo! Escudo já era! Escudo já era! Só base! Só base! Recupera! Aí, boa! Vai! Albidão! Eu sempre erro o albido! Vai, Razor! Esses terremotos, mano! Morax, you think you can destroy me? Mano, ele tá muito puto, velho. Stabilize. Cadê ele? Tá acabando a terra aqui, ó. Uou! Do nada, mano. Cadê o tio? Nossa senhora, ele apareceu atrás de mim. Ah, eu esqueci de ativar o negócio. Fiz errado. Caraca, ele é muito grande, velho. Acho que eu vou ter que upar o Zhongli urgentemente, velho. Porque eu não sei como é que eu teria matado esse chefe sem ele, não. Olha. Tô causando 6.000 cada hit e não tá dando no bicho, velho. Ele dá um tapa no chão, o Razor voa. Não, errei. Sai, filhão! Que isso? Não! Não! Nem vem. Nossa senhora, quebrou o escudo do... Nossa, quebrou o escudo do Zhongli. Ah! Você é doido, mano! Sai, capeta! Não, eu tava brincando, não era pra sair, não! Que isso? Morre! Morre! Morax, 1,000 years after you sealed me underground, you return for the second time. Falei, velho, que essa menina era do capeta, mano. Ela tá possuída por ele, é isso? Ou ela é uma forma física dele, sei lá, eu. Tá no rabão dele. Dei no rabão dele, velho.
You should call it by its name, Ajdaha. Fate. Fate? Fate? So here lies the wisdom of the gods. Destroy all deemed redundant. Enlist tyrants to ravage the wilderness. No. You have forgotten. Quem que é esse cara, velho? That voice! Ajdaha. Quem é esse cara brilhando aí no fundo, mano? Do nada um NPC brilhando em arco-íris aí, velho. Huh? Kunjun? Morax. It's been a while. You're... Ajdaha. The very same. Hã? Ele é o Ajdaha? Pera, mas o Ajdaha não era o dragão que a gente tava enfrentando? During the battle, you imbued us with your power. Yes. It was all I could manage. Quem é o verdadeiro Ajdaha? Forgive me for concealing the truth, traveler. There were things that only became clear to me upon reaching this tree. Allow me to elaborate. I am not Ajdaha the whole, but a fragment. Heaven and earth, yin and yang, opposing forces. You can consider the existence of me and the Ajdaha you see there to be a reflection of such polarities. We are a schism of the will of Ajdaha. Tá bem louco isso, mas tá, entendeu? São dois... É como se tivesse, tipo, o ser dele sido dividido em duas partes, tá? So there are two Ajdahas? Vamos melhorar, Paimon. Duas metades de Ajdaha. No, it can't be. That's impossible. When the seal loosened, your power manifested in this world as a child. With this new identity, you were able to vent about the forces that suppressed you. But would anyone listen? Would they even care? Porque o nome dele é Kunjun? Sei lá, eu não faço ideia. That's when it occurred to you. The loosening of the seal constituted an opportunity to strike back. Kidnapping the miners was all in aid of digging to the entrance to the seal itself. Your plan was to launch an attack on both ends, from outside and within, thereby fully destroying the seal. The audacity! Are you insane? If you truly are a part of me, how is it you find yourself standing on the side of the betrayer? I was another power awakened with the loosening of the seal. Too weak to reincarnate, but strong enough to possess a human body. I was barely conscious. I couldn't remember who I was. Only the past would elicit a reaction from me. But my aim was clear. Find Morax and aid him in stopping you. I had sensed that something was amiss when you mentioned Dragonfall. Had your power been but a little stronger, I would have recognized you. Don't blame yourself. I have changed beyond all recognition. Only when I touched the stone tablet did I truly remember. It's been so long. A secret beyond all comprehension of youthful humanity and ancient dragonkind. Morax, do you want to tell the tale? There would be no harm in it. The decision is yours. You haven't changed. Then allow me. Ajdaha was once a friend and ally of the Geo-Archon Morax.
with a lifespan far exceeding that of mankind. However, that which is derived of the Earth is no more or less than the Earth itself. The memories of rocks do not last long. Those memories that survive are rooted in powerful emotion. But as time passes, so these memories fade into obscurity. Erosion is the world's greatest destroyer of memories. Erosão. Erosion ground Ajdaha's consciousness into oblivion. Slowly, he forgot the face of his old friend, and his memories of defending Liyue Harbor disintegrated. Ajdaha, now incomplete, became irascible. What would you expect? It was humanity that attacked the ley lines that sustained me. This much is true, which is why you attacked the chasm, why you waged war against Morax. In the beginning, in order to open up new territory and increase production, the citizens of Liyue came to the mountains to mine. Overexploitation caused the ley lines to quake, which brought untold suffering to us. Erosion made us even more savage. No matter how we struggled, we lost the ability to coexist with humanity. We lost all reason. Morax shared with us some of his power to prevent further erosion, but it was futile. Everything returns to dust. It is the natural order, an unstoppable force. And so, we became you. And from your will, I emerged. I am your final contract. Witness the promise between Ajdaha and Morax. You can hate me, but you cannot deny me. No. No! I am the remnants of Ajdaha's benevolence, the echo of a contract set in stone. I harbor a willingness to go further, a willingness to coexist peacefully with mankind. No, no! It is I, Ajdaha, forged of elemental crystal, bearer of the weight and memories of the earth, older than the mountains and the oceans that decides. I will not swear allegiance to this insect. Tá brabo, hein? Morax is not an insect. A lord over insects is nothing but an insect in turn. Tá bom, né? You forgot yourself. Nobody held Morax in higher regard than you or I. That which you have forgotten, I hold here in my heart. If you are the memory of the earth, then I am the memory of coexistence. All powers under heaven, rise and fall of land and sea. Eita! A star appears within the wild. A sun ascends as bright as jade. Strange. What is this feeling? And all this? You are spent, and I will soon disappear. Before I do, heed these words. In the wilderness, snow falls on a spring day. In an instant, it will melt. Even where it is fleeting and leaves no trace. Even where it will never fall again. Eita. No! That isn't true! I don't accept this as fate! Perhaps it isn't, but it remains an inevitable misfortune. More axe! E sumiu! The little girl vanished! Ela foi erodida? Ela foi selada? Óbvio.
Ela foi erodida. É tenso, hein? Mas vamos nessa. Are you satisfied, Ishtaha? Ninguém respondeu. Fala, Pedrão. Salve. I had to make amends. Satisfaction had no part in it. So, Morax, you call yourself Zhongli these days? I do. Well, I'm afraid old habits die hard. To me, you're Morax. As you please. I never did forget your gift of sight. I hardly lifted a finger. Think nothing of it. And yet, you could see. You wouldn't know the yearning of a blind dragon, searching for the sun. A pair of eyes, from Morax to Ejdah. This, I will remember this. Your power is nearly spent. Perceptive as always, my friend. Nossa, não foi nada que trazer, né? Ele falou, tipo, perceptivo como sempre, meu amigo. Shall we get going, you and I? Surely the pressing matter is still that of the miners trapped outside the seal. Indeed. Hence the need to get going. To fix the damage left in your wake. Straight down to business as always. Let's go. Caraca, moleque. Que reviravolta doida. Então Ejdah era na verdade um amigo do Zhongli, que aí acabou se dividindo em dois por causa da erosão e tal, as memórias começaram a ficar confusas, virou uma besta louca aí. E aí tava tentando quebrar o selo. E a menininha era a vontade do Ejdah reencarnada. Enquanto que esse daqui é só as memórias dele possuindo um humano. Interessante, velho, interessante. Achei da hora a luta dele, bem difícil. Quero ver ele normal mesmo. Depois poder ver se ele é tão difícil assim. Achei da hora, mano. Huh? How did we get here? We need to go back and check on the miners. Cadê o buraco? Cadê o buraco? Olha o senhor daí. So there you are. My men and I found your clues and followed them straight here. We found Mao in a tent at the campsite unconscious. It seems he'll be okay. Sadly, we found no trace of the other three. Huh? Young Kun, what is... Nothing. Pay it no mind. Those three miners are over there, in that cave. Não é nada errado não, só tá sendo uns vapor do meu corpo. Tô no modo Luffy na Gear Second aqui. E minha voz ficou meio podre por causa do tempo frio, que nem a minha. Né? Ficou meio... Tá bem assim. Cave? What happened? They're exhausted, but not in danger. Don't worry. Right. Well, thank you, all of you. I better... So you're taking them back to Liyue Harbor? That's right. Can I come with you? No problem. You rescued my men. I'll be happy to assist all of you in any way I can. I'll be back soon. I need to assess their condition. Kunjun, we should be calling you Ejdah. You're coming back to Liyue Harbor too, right? Not I. Merely this body. Ele vai embora e o cara fica. Once I'm gone, the true owner will accompany the miners back to Liyue. Kunjun hails from a family of famous artisans. He too will be famous in time. It would be a shame for someone of his talent to go missing. You always did have a great admiration for blacksmiths. Curious how swords and daggers are blind, yet their creators see so much. Perhaps empathy is mankind's proudest achievement after all. Ejdah, I am no longer the Geo Archon. I can sense it.
Today I am just an ordinary citizen of Liyue. Even you met such a fate. Let's get the difficult part out of the way. I cannot guarantee that I won't be awoken a second time. No matter. If that day comes to pass, Liyue must prepare itself to face you. And how will Liyue fare without Rex Lapis? Even without a god above, this remains a nation of men. I was once their god. I ought to be here to witness their rise and fall. All life is shaped and then ground away by the endless flow of time. You were always the strongest among us. Yet, it would seem that even you have been eroded. Foi erodido, João Lee. Ô, João Lee, não deixava, hein? That's unimportant. Fate is ordained by heaven. Even if our mission had already concluded, it would be cowardly not to strike out on the road of departure. You may live forever, doomed to a lonely existence. Yet, even this is temporary. When you reach the end of time, those people, those past and future relationships predetermined by fate, they will be waiting for you. Eita. I do not pretend to match your rhetoric when it comes to the subject of a life long lived. I fear that the life of an elemental being is longer than any in this world. Were it not so, you would have killed me long ago, and would not be having to face me again now. You've brought a smile to my face. When all is said and done, a reunion between old friends is an auspicious occasion. That day in the chasm. Did you hesitate? A heart of stone is a heart nonetheless. But I am the god of contracts, and was for a time a god of the people of Liyue. You chose justice, but did not forsake your kindness. You came to me not as an assassin, and so I was willingly sealed away. The movements of the Earth Dragon can tremble the earth and shake the heavens. With your abilities, even at my full strength, I struggled to confront you. Let alone seal you away. Hence my inception. Do not forget that I was there with Liyue's founder. The face may have changed, but the content of the contract remains intact. Old friend. God of contracts. I hereby honor our agreement. Thank you, Ashtaha. My life is at an end. I will join the eternal flow of time. And you, Morax, you will live for many a day to come. You're leaving? If it is fated, Morax, we will meet again. Sumiu. E o cara desmaiou. Então isso é o Kunjun de verdade? Yes. Don't be alarmed. He's only asleep. Wow, that was so weird. It was like he suddenly became another person. In fact, we have yet to meet the real Kunjun. Mas Ashtaha era bom amigo. He was. Centuries may have passed since then, but events from 1,000 years ago remain crystal clear in my mind. In our last tale, Rex Lapis was walking alone in the mountains. He heard a remote voice, unlike any other, coming from a crack in the earth. Most of the ancient geo-life forms that live below Liyue are blind, having not seen the sunlight for an age. The voice was sometimes sad and song-like. Other times it was loud and thunderous. The Lord of Geo searched here and there before finally unearthing a strange stone from the bedrock. That's how Ashtaha was.
I answered his wish and took him above ground. The Lord of Geo took pity on the rock spirit and carved it into a magnificent work of craftsmanship, a vivid representation of a dragon. I bestowed him with a pair of eyes to see the world and came to an agreement with him. With his fingers, he made 2 eyes, quicker than words could tell. Lightning flashed and thunder roared, and a living, breathing dragon soared into the clouds. I agreed to let him live among the people above ground. But if the day ever came when he brought ruin to order, he would once again be sealed in the dark. The dragon accompanied the Lord of Geo, fighting campaigns alongside him in the 4 corners of the world. We have a saying to eulogize these events. The crash of a spear brought billowing dust. The mountains and waters made way at the sound. The sight of a dragon bestowed with a touch the promise of rainwater blessing the ground. Da hora, mano. Essas animações é realmente muito foda. Muito, muito foda. Muito foda mesmo. A Mihoyo capricha essas cenas, velho. 1,000 years ago, Agedaha attacked the chasm. I tried to obstruct him, fighting him tooth and nail down the length and breadth of the mine. Finally, I brought him down and sealed him underground. During that battle, Dragonfall was born. Agedaha could sense the stone. Subconsciously, he wanted to use it to find me. Despite being the victor, I could not claim to be stronger than he. And in his heart, he still retained an ounce of goodwill towards me, towards Liyue, towards life above ground. Caraca, o cara é mais forte que o Zhongli, mano. He was willing to be sealed away, but as the erosion set in, he forgot. Entendeu? E você também foi afetado pela erosão? Even I cannot avoid it. But there is something I understand better than most. When the door opens, it is time to leave. The greater the power, the greater the danger erosion may bring about. The millennia may come and go, but even a stone may tire. Então esse foi o motivo para deixar a posição do Arcontiel, entendeu? Agora começa a fazer sentido. Personally sealing away an old friend. This is just one form of erosion I have endured. People abandon and surrender the things they love to pursue the right path. Perhaps this is the erosion imposed on me by the natural order of this world. Ele falou ordem celestial aí, mas na verdade ele falou ordem natural do mundo, não ordem celestial. But I was a god of mankind. My identity may change, but my eyes will bear witness to the history of humanity. You still care a lot about Liyue. Call it part of my duty. I must thank you both. No worries. Pera aí. Queria perguntar uma coisa pra você. Oh? About what? É sobre o meu irmão. Verdade, a história lá que ele contou. Oh yeah, Paimon nearly forgot. A gente até perguntou, né, quando a gente encontrasse Morax ou Barbatos de novo, a gente ia perguntar sobre o lance lá do ataque do Celestia. So, not long ago, we met a guy called Dane. He told us about Conria and the punishment of the gods. That's when we realized that those events were connected to the person we're searching for. Tudo é sobre minha família, tudo isso é muito importante pra mim. Zhongli, you're a god. You've lived through thousands of years of history. Surely you experienced the incident? Ele fez parte do incidente. I cannot say. What? Why? Por que, mano? You can't even give us a thread of information? This is so
to us. I understand. But I must apologize. This is my contract. You mean another past grievance? Like the incident with Ejda? Too painful to talk about? Não, acho que é uma coisa maior que isso. It was signed before it all began. I have always honored the contract. And kept my silence. How can you be like that? You two are friends to me. I can assure it brings me no pleasure to disappoint you. But as the god of contracts, I cannot go back on my word. Tudo bem, não me surpreende, não. Would you be ready to find out? Talvez. It appears your understanding of this world continues to grow. There are many events of ages past, many secrets that lie hidden. They have been eroded by time, forgotten by the people, abandoned. But you are capable of finding them and bringing them into the light. Those who come to witness will witness. Those who are born to remember will remember. If you take the same road as that person, there may be more difficulties ahead. But as long as you firmly believe that you are on the right path, everything has meaning. Tomara, né? Tomara. E assim acaba mais um capítulo que já faz parte da história também. Teve ligação aí, legal, legal. Solvente dos sonhos. Solvente dos sonhos. O que tem aqui, mano? Item capaz de mudar os materiais de elevação de personagens obtidos a partir de memórias e julgamentos. Eita, mano! Legal, legal. Eu penso desafio domínios magos e lupus boreas. Agora tem um solvente que dá pra poder trocar um daqueles itens de talentos dos personagens por outro. Interessante, interessante. Contrato anti-spoiler, exatamente. Contrato anti-spoiler, galera. Só pra dar aquela segurada no povo aí. Mano do céu. Você é doido. Bem interessante, bem interessante. Gostei, vamos ver o que ele fala aqui. This tablet was erected by Mountain Shaper. It names Ejdaha as a terrible dragon, and serves as a warning for later generations to stay away from this place. From the seal. É isso que eu ia explicar. Por que falaram então que o Ejdaha era um dragão terrível? Não é? Se ele não era isso. It's a shame. There is a fine line between good and evil. If the good and evil within him could be summarized in a single sentence. Olha silenciosamente para Zongli. Never mind. Está silencioso que está pairado sobre uma árvore. Ó. Vou ver aqui a frase de novo, né? Olha lá. Em meio ao silêncio, se ouve apenas o som calmo do vento. O tempo parece se transformar em um rio que corre de forma invisível. Um momento fugaz. 1000 anos no mundo mortal. As rochas sentem isso, assim como a terra e os deuses. Rapaz! Entendi. Agora tudo se liga aqui, entendeu? Porque eu ia falar, não, tá meio estranho a pedra lá fora falar que tem um dragão maligno e o Zongli sabia que ele era do bem, na verdade, né? Ele não era do mal, ele só tava meio doidão e ainda aceitou ser selado na boa, entendeu? Mas na verdade quem fez foi o formatador da montanha, que são aqueles adeptos meio radical, tá ligado? E aí aqui agora virou a entrada pro novo boss semanal, fundo da árvore do dragão oculto. Clicou aqui e você tem o boss semanal pra liberar. Nossa senhora, olha, ele também dropa o solvente dos sonhos. 3 novos itens de talentos. Vai provavelmente ser útil para os personagens novos que estão sendo lançados aí, a Yanfei e a Eula, né? As mesmas coisas dos demais chefes e os protótipos que nunca caem. Apesar de que caiu mais esses dias aí, hein? Eu só tô achando que tá estranho o drop dele. Eu acho que o drop dele tá desequilibrado, cara. Porque, ó, vamos conferir. Vamos conferir aqui, ó. Domínio. Nós temos o domínio aqui do Storm Terror, que tem vento
raio e água. O do Child tem água também, raio também e gelo. Tá vendo? Olha lá, água, raio e gelo. Então, água e raio já tem 2, gelo e vento tem 1. E aqui tem água de novo, raio de novo, só que terra. Então, tipo, o drop de gema de água, no caso, e de raio, vai ser muito alto, velho. A gente vai ter que usar esses drops aí para poder transformar em outras pedras. É o jeito. E terra de novo. Não, terra de novo não. É terra de novo? Não. Um de terra, um de gelo, né? E um de vento. Um de terra, vento e gelo. E aí tem o lobão. Cadê o lobão? Lobão. Que dá gelo, terra e fogo. Olha lá, gelo, terra e fogo. Ou seja, o drop de pedra de fogo, de vento, está menor do que todos. O drop de fogo, de pedra de fogo e de vento está menor que todos os outros, mano. Sendo que de fogo é o que mais tem personagem no jogo, velho. Olha. E o drop de fogo, drop de fogo e de vento. De gelo tá mais ou menos, de terra mais ou menos também, tá com 2 drops. Mas de vento e de fogo só tem 1 que dropa. Só 1. Tenso. Por isso que eles botaram os negócios de trocar pedra lá, porque eles já deviam estar prevendo isso. Mas talvez exista um padrão não explicado ainda pela Mihoyo. Talvez exista um padrão disso daí. Vamos conferir os capítulos de atualizações que virão, né? Mas achei da hora, Gostei da história, terminou, né? Terminou, sem missões ativas. Beleza. Já passou 2 horas aí, eu não consigo mais manter fazendo live hoje aí, porque vai ter mais uma live à noite ainda, tá? Mas aí os chefinhos então, eu só mostrei lá que a missão não era nada demais. Os chefes estão liberados, tá? Os chefes novos. Chefes não, chefe, né? Que tem esse Hypostasis Cryo. Eu vou estar mostrando ele pra vocês num próximo episódio aí. E também já mostro o domínio novo aqui, que tem os drops dos novos sets. Aí, ó, Chama Pálida. Tá bem legalzinho os efeitos, né? Dá uma conferida aí depois com calma. E o Mililiths Firmes. Que é especial pro João Lee, velho. Eu vou caçar aqui. Eu tô na esperança de pegar esse set pra Eula, se eu conseguir pegar ela. Mas eu com certeza vou farmar aqui, porque eu quero com certeza esse set pro João Lee, né? Aumenta a vida dele em 20%, e aí quando a habilidade elemental fica atingindo oponentes, o ataque de todos os membros da equipe próxima aumenta em 20% e sua força de escudo em 30% por 3 segundos. Só que conforme você continua dando dano com essa habilidade, vai continuar fazendo efeito. Eu tenho que testar se isso daí, ó lá, esse efeito pode ser ativado uma vez a cada 0,5 segundos. E pode ser ativado mesmo que o personagem não esteja em campo. Eu quero ver se esse efeito funciona também com o Albedo. Se funcionar com o Albedo também, vai ser um set bem legal para o Albedo, para caso você fique batendo lá que nem louco. Vai aumentar o ataque e a força do escudo para sua equipe. Muito bom. E esse daqui é um set para dano físico, né? Então, um personagem tipo Razor, Xinyan e tal, funciona bem com isso aqui. A Xinyan, eu acho que nem tanto a Xinyan. O Razor sim, a Eula provavelmente, porque tem que pelo menos ativar 2 vezes a habilidade para alcançar o acúmulo máximo e aí aumentar em 100% o efeito. E a Xinyan, a habilidade elemental dela, se eu não me engano, não é menor que 7 segundos de cooldown. Então para a Xinyan talvez não seja tão bom. Para Fischl, talvez também não, porque a Fischl também tem um cooldown super altíssimo, velho. Não sei. Mas pro Razor é certeza que esse set é interessante. E pra Eula provavelmente será também. Beleza? Mas é isso, gente. Então, capítulo da árvore aqui, que nem o José, falei errado aqui, desculpa. O Jefferson. José, de onde que eu tirei José, velho? Deve ser dos alter ego dele. O Jefferson falou, né? Não dá pra subir ali também, né? Ele já testou. Eu só tava tentando cortar mesmo, eu tentava me jogar, bater o espadão, não ia. Mas é isso. Terminando aqui com essa árvorezona muito louca.
né? O capítulo eu achei da hora. Foi longo, mas foi interessante, teve luta e tudo mais. Eu gosto de capítulo assim, tem luta. E assim a gente termina uma das atualizações do patch 1.5. Parece que amanhã já vem o evento que vai dar a premiação da Diona. Se não for amanhã, é no dia 1, mas eu tenho quase certeza que é amanhã. Tá? Então fiquem de olho aí, para poder ver se eu vou gravar esse capítulo amanhã. No máximo dia 1 eu tô gravando. Tá? Muito obrigado a todos aí que estiveram assistindo esse episódio. Obrigado, galera do chat aí. Meu grande agradecimento por toda a participação. Principalmente nesse horário diferente do costume, né? Diferente do padrão. Um grande abraço a todos. Um ótimo finzinho de tarde. Até de noite na live de Limbo. E até mais, galera. Até a nossa próxima live. Falou! Fui!